হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শুভম মুকবাং। আর চলে আসলাম আবারও একবার পান্তা ভাত নিয়ে। কজ পান্তা ভাত খুবই ভালো লাগে, মনে হয় যেন সপ্তাহে একবার হলেই পান্তা ভাতটা যদি খেতে পারি তাহলে মনটা খুব শান্তি লাগে। তো পান্তা ভাতের সাথে খাবো আজকে আমি আলু ভাজা, সাথে থাকছে এই সুন্দর সুন্দর কুমড়োর এই বড়াগুলো, তার সাথে থাকছে একটু স্পাইসি একটু শুকনো লঙ্কা, আর এদিকে আছে পাঁপড় ভাজা, এদিকে আছে ডিমের অমলেট, আর সাথে পেঁয়াজ, লঙ্কা, লেবু। চলো তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক।
তো গাইস, পান্তা ভাতটা খেয়ে তো জাস্ট মনটা পুরো শান্তি হয়ে গেল। আমার তো খুবই ভালো লাগে পান্তা ভাত খেতে। তোমাদের কেমন লাগে পান্তা ভাত খেতে সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও আমাকে। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগেছে তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। চলো তাহলে দেখা হবে পরে কোনো এক ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই।